2066 Christ Drive, Los Altos, California. The little red pinpoint on the map marks a house. And like many houses in the San Francisco suburbs, this house has a garage. This is the garage of the house at 2066 Christ Drive. 41 years ago, two young men worked in this garage, Steve and Steve. They built something in this garage, a computer. 41 years later, Steve and Steve's employees also built a computer. It looks a little different, and their garage looks a little different too. This is our garage. It has a 6.8-liter engine, 8 cylinders, a freezer, 2 cassette players, and it sleeps 7. This is Malte and Flo. They're from Germany, and like Steve and Steve, they have an idea. And like Steve and Steve, they'd like to swap their garage for a bigger one. It looks like the right place for our garage is still right here. This is where Steve and Steve turned their idea into reality 41 years ago. This place is the southern San Francisco Bay Area, where more than 15,000 founders are trying to change the world with their ideas and also transform small garages into big ones. Two months earlier, we're in Malte's office in the Sternschanze district of Hamburg. This is where he launched his app in 2014. Food Guide helps its users discover new dishes and restaurants in their area. The Food Guide team has grown to 12 employees. They work constantly on making Malte's idea accessible to more people and transforming the app into a worldwide platform for foodies. But Malte is quite an exception with his ambition as an entrepreneur. Fewer and fewer companies are being founded in Germany every year. According to a survey, 422,000 companies were founded in 2014. In 2015, the figure was just 388,000. The conditions for innovative startups in Germany appears to be bad. Investors look at the risks more than the potential, especially with young startups in technology and social media. Oft gibt es unheimlich gutes Engineering in Deutschland, nur keiner kennt es und keiner weiß es und keiner weiß es zu schätzen. Also ich würde sagen, für das, was wir machen, auf jeden Fall, weil unser Thema ist irgendwie für viele Leute irgendwie so, können sie gar nicht einschätzen, haben sie noch nicht gemacht, ist irgendwie sehr unvorhersehbar und ist auch irgendwie zu binär, weil es ist irgendwie entweder sehr groß oder halt gar nichts. Und hier die Leute wollen eher so ein bisschen risikoaverser in was Sichereres investieren. Access to capital is crucial for founders, and it's not always easy to find the right support. Alles, was Wachstumsfinanzierung angeht, da ist es sicherlich noch schwierig in Deutschland, da die richtigen Investoren zu finden. Es ist immer noch ein Markt, wo Investoren sich nicht irgendwie stark positionieren müssen, weil Geld an sich ist einfach schon attraktiv genug. Die Deutschen wollen oft ja, schon Umsätze sehen oder am besten schon Profite. Da fehlt oft so ein bisschen das Durchhaltevermögen. Also ich habe auch mit welchen gesprochen, die haben gesagt, ich habe gesagt, okay, was ist so eure Vision für die Companies, in die ihr investiert und so. Und dann hat er so gegrinst und so, we have deep pockets. German bureaucracy doesn't make life easier for startups either. In Deutschland haben wir viele Formulare, viele Regulatorik. Was halt sehr stressig ist, man muss halt immer zum Notar und der Notar liest dann halt
die kompletten Verträge durch. Und da sitzt man dann gut und gerne mal 6 oder 7 Stunden da und der liest einfach nur das ganze Papiere runter, die man halt Wochen vorher verhandelt hat. Opening in Berlin was just one of the biggest nightmares of my life. I had to go and sit with a notary for 2 hours. I paid him €1,000 in cash. Because I'm not a German speaker, I had a translator read every single word of the Articles of Association. I mean, it was just the most painful process imaginable. In the UK, you can have a company set up in 24 hours and it's all done online. After getting over the first hurdles, the company also needs to be able to look ahead. I think that's one of the challenges I perceive for German startups, is a lot of them start life thinking, if we nail the German market, we'll have a pretty substantial business, but they don't think about, the global opportunity. Ich sage immer so, man muss als Startup am Anfang eine Grundsatzentscheidung treffen. Möchte ich eine Local Category Leader Strategie fahren oder möchte ich eine Global Category Leadership Strategie fahren? Nichts ist richtig oder falsch, nur ich muss mich entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte. Malte has known for a while that his journey will probably take him beyond the German borders. But where are the best conditions? The west coast of the United States, and especially Silicon Valley around San Francisco, is seen as the mecca for startups. And Malte has a plan. Together with Flo and his Lex Rocket initiative, which supports German startups, he wants to take a look at the place where students' ideas grow into global players and where corporate culture is being revolutionized like nowhere else in the world. 6 weeks later, the motorhome is ready. Da steht mein Name. Malte and Flo want to explore Silicon Valley in it, and after a stop in Los Angeles, also want to see what goes on in New York, the economic hub of the East Coast. So if that gets low, you just fill up with water. You have to turn really hard. Yeah. Is this a V10? I believe this is a V8. You guys are all set to go. Cool, man. So, yep, drive safely, have a safe trip. Thanks, man. All right. During this journey, where the two of them will drive nearly 3,000 miles, Malte wants to trace the route of startups from the beginnings at university to the initial public offering. Flo already knows this route, and it could be Malte's future. Okay, man, let's rock. After a short journey south, we reach the edge of Silicon Valley. The region is around 43 miles long and 18 miles wide and lies between San Mateo and San Jose. It's the most important IT and high-tech location in the world. In 2015, all the companies in this region together had combined revenues of $800 billion. Nowhere else in the world has such a close link between science and business. But how does such a unique ecosystem come into being? To do this, we need to rewind nearly 80 years. In 1939, Frederick Terman, Stanford University's provost and dean of engineering back then, helped the students William Hewlett and David Packard set up an electronics company. This was the beginning of HP Incorporated, which now generates sales of more than $50 billion a year. Their garage in Palo Alto is now considered to be the birthplace of Silicon Valley. Terman spearheaded the creation of Stanford Industrial Park, which was set up to encourage students to found companies in the area around the university. He also provided them with capital and leased the land around Stanford as cheap space for technology companies. At the end of the 1950s, the combination of affordable workspace and access to capital set the cornerstone for the infrastructure that is now Silicon Valley. Close collaboration between the university and the companies plays a special role in the development of this unique business location.
It's not just a place of learning, it's a springboard for startups. The link between academia, industry, the students' ideas, and the necessary capital has created an unparalleled infrastructure for founders, which Malte wants to find out about in the coming days. But not just Stanford graduates work here today. Now, around 25% of the people who work in Silicon Valley come from abroad, like Malte. They bring with them ambition and innovation and want to use the platform that has evolved here in the past 50 years for their ideas. Okay, wir haben jetzt 9 Uhr, das heißt, das sind 2 Stunden weniger oder was? Ich muss mal gucken. Du kannst mir morgen nochmal schreiben, dann probiere ich mich nochmal zurückzuwählen. But the idea of the Grash startup is outdated. Today, we have accelerators, programs where founders work side by side with other founders on their next big idea and are supported by mentors. Accelerators give founders office space, capital, and the expertise needed for a successful company launch. We meet the team from German Accelerator in North Palo Alto, which specializes in supporting German startups in the United States. Herzlich willkommen. Danke. Ja, ein Accelerator, wie der Name so schön sagt, ist natürlich, er akzeleriert. Ja, und die Grundannahme, die wir hier treffen, ist, dass Deutsche ganz tolle Startups haben, ja, und kreiert haben in den letzten Jahren, aber dass der US-amerikanische Markt in vielen Marktsegmenten immer noch der größte Weltmarkt ist. Und wir wollen den Startups helfen, hier im amerikanischen Markt Fuß zu fassen. German Accelerator currently supports 24 startups at 3 locations. Their ideas range from market research apps and robot arms through smart doorbells that enable you to see who's ringing at your door even if you're not home. Alle 6 Monate selektieren wir zwischen 15 und 20 Firmen aus, die dann nach ihrer Präferenz, Silicon Valley oder New York, wir versuchen das zu beeinflussen, ausgewählt werden. Wir haben in der ersten Woche, was wir Bootcamp bezeichnen. Das ist eine Ansammlung von Workshops, wo wir den Startups helfen, ganz konkret das Einmaleins von bestimmten Grundlagen zu erlernen und dieses dann gemeinsam mit unseren Mentoren dann auch möglichst schnell dann in der Praxis umzusetzen. Over the next few days, Malte will take part in this bootcamp workshop and receive a crash course in setting up companies Silicon Valley style. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich habe extrem viel gelernt. Es war eine sehr kompakte Woche. Wir hatten 5 Tage lang Workshops, wir hatten Referenten dort und Mentoren, die uns eine Menge erzählt haben. Teilweise waren das Amerikaner, die uns etwas erzählt haben über den amerikanischen Markt. Teilweise waren das auch Deutsche, die schon seit längerem ausgewandert sind, sodass wir einen direkten Vergleich hatten, was sehr, sehr spannend ist. Wir wollen das Best of both worlds miteinander verbinden. Eben die Stärke Deutschlands, des guten Engineerings, der sehr guten Produktentwicklung verbinden mit der schnellen Markteintrittsmöglichkeit, was das Silicon Valley, was der US-amerikanische Markt bietet. Wir hoffen, dass durch unser Programm, durch unser Netzwerk, durch unsere Mentoren, durch die Inhalte, die wir vermitteln, durch das Storytelling, das Pitching, das Fundraising, die Unternehmen in eine Position kommen, wirklich globale Player zu werden, die nachhaltig am Markt bestehen können. Despite having so many different ideas, all the startups have the same goal. Ultimately, they want to convince investors to invest in their idea. With newly gained knowledge, Malte and Flo start looking for potential investors. Because Silicon Valley is like a magnet for investors too, they hope to bet on the right idea and invest in the right company right from the start. They want to make big profits and they're ready to take big risks to do so. We drive to Los Angeles, which, together with San Francisco and Silicon Valley, represents the capital of the American startup and investor scene. Here we meet Sebastian. He is CEO of the American division of Shore, a German software startup that recently set up an office on the West Coast. The investor environment played a key role in this decision. LA hat sich eigentlich auch als sehr positiv erwiesen. Es ist
ein guter Arbeitsmarkt. Wir haben hier starke Anbindung an andere Startups, an die Investorenwelt. Hier in Kalifornien haben wir dieses einmalige Ökosystem, dass 9 der 10 größten IT-Giganten der Welt wenige Meilen auseinander sind. Dass Stanford und Berkeley, also einfach die Wissenschaft, die the greatest talents haben und eben sehr viele gute Exits sind. Hier sind reiche Leute und die sagen, ich habe einen Nachbarn, der hat 5 Millionen gegeben, hat 100 Millionen zurückgekriegt, ich mache das jetzt auch. There's also like the incredible funding environment, kind of like the VCs, who are very happy to take a meeting to hear you out and who don't really ridicule you. Instead, they humor you and they really want to believe and dream along with you. But despite the success stories, the investors are aware that their money is lost if the company's concept doesn't work out. Usually only 1 in 10 startups supported by an investor actually succeed. But the returns from the unicorns balance out the bad investments. A lot depends on the investor's judgment. I like anything that causes engagement and change. Engagement's the most important thing. If there's a way to move people, manage those people, find a way to monetize those people, that's the path that I want to look at, okay? And then measure all of that at the same time. Also natürlich muss die Idee gut sein. Es muss irgendetwas schneller, besser, günstiger können, also darf nicht Schrott sein. Aber für mich sind die echten Gründe die Gründer. Für mich gibt es nicht gute Unternehmen, sondern gute Unternehmer. Ich frage das, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch gefunden? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und die Persönlichkeit ist schon entscheidend. Einer im Team muss gut kommunizieren können, denn every founder must be a brilliant salesperson. Und sind die Gründer selbstreflektierend und fortbildungsbereit. Also wenn die denken, wir haben sowas Tolles erfunden, zwischen Erde und Sonne kommen nur wir, dann ist da eine Überheblichkeit, eine Arroganz, die nicht der Entwicklung, dem Innovationsweiterentwickeln entspricht, und da sage ich dann nein. Bei mir ist es immer so, ich muss aus dem Gespräch ausgehen und sagen, ich hätte Lust, die morgen früh wiederzusehen, mit denen zu arbeiten, denen zu helfen. Ich mache ja nicht Pay and Pray, sondern Pay and Support. Ich will mit denen zusammenarbeiten. The best startup ideas are highly sought after. The understanding of what an investor does is a little different here. Money alone is not enough. Many investors bring their expert knowledge into the negotiations. Man muss wirklich sagen, die amerikanische Venture Capitalist Industrie ist von absoluten Experten geprägt. Das heißt, oftmals sind unsere Gründer ganz überrascht, dass der VC, mit dem sie sich hier unterhalten, weitaus mehr über die Technologie weiß, als er denn selbst weiß, oder höchstens sein spezifischer Ingenieur oder Mitgründer dann tatsächlich von der Technologieseite weiß. Wir sind aktive Investoren. Also es kommt dann irgendwann zum Handschlag. Bei uns ist zwischen Handschlag und Notarvertrag ist die Quote 90%. Und dann geht die Arbeit los. Dann gehen wir sofort rein und sagen, wo können wir helfen? Können wir in Sales helfen? Können wir mit unserem Netzwerk helfen? Können wir strategische Diskussionen führen? Können wir euch mit jemand anderen kooperieren lassen? Also wir sind aktive Investoren. Wir wollen das Unternehmen groß machen und wir stimmen immer mit den Gründern. Manchmal ist das Ziel schneller Exit, manchmal ist es einfach profitabel zu werden. Manchmal ist es einfach die nächste große Runde, um auch kleinere Wettbewerber aufzukaufen, um eine ganze Nische zu besetzen, um möglichst sogar ein Monopol in einer Branche zu bekommen oder irgendwann mal eine IPO. And from the founder's side, too, the exchange of capital and expertise for company shares must be carefully considered because a big investor means an additional decision maker. Wenn man das so sieht, dass man sagt, man verkauft Prozente an seiner Firma und man leidet da jetzt drunter, ich würde das eher sehen, man holt sich einen Partner an Bord und man will auch, dass er incentiviert ist. Das heißt, es muss so ein Deal sein, dass er auch Geld investiert, was ihn auch irgendwie zu einem gewissen Grad interessiert. Also es muss schon irgendwie eine Summe sein, die auch wichtig für ihn ist. Und das muss halt wirklich ein Partner werden. So ein Deal sollte man immer versuchen, dann auszuhandeln. Und dann ist es eigentlich mehr positiv als negativ, weil dann hat man noch eine weitere Person, die auch will, dass es funktioniert. Investoren sind ja deutlich mehr als Kapital. Wir verfolgen eine langfristige Vision mit unserem Unternehmen und die Investoren, auch wenn man als Gründer die Entscheidungen trifft und das so strukturiert, sitzen die mit am Tisch. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jemanden mit an meinen Tisch setze, möchte ich, dass er einen Mehrwert bringt. Ich glaube, die besten Investoren, die man finden kann, und langsam ist das bei VCs auch der Fall, sind ehemalige Unternehmer. Leute, die halt wirklich selber was gemacht haben, die komplett die Unternehmersicht kennen und verstehen und die dann irgendwann die Seiten gewechselt haben und dann auch ihren Fonds raisen oder sowas investieren. Ich glaube, ein Unterschied ist die Professionalität und Größe der Investoren. Die ist im Silicon Valley einfach dadurch, dass viele sehr, sehr erfolgreiche Gründer
Und auch sehr, sehr erfolgreiche Stories. Man kennt es von Sequoia Capital, die Apple und so weiter und Oracle unterstützt haben. Und dieses ganze Kapital, was dort verdient wurde, fließt natürlich zurück in das Ökosystem und wird mit einer sehr, sehr hohen Professionalität und Power investiert. In 2015, 1/4 of global venture capital was invested on the West Coast. Once the right investors have been found, another hurdle is cleared. With their support, startups like Malte's can concentrate fully on improving the product and growing the company. After a short night's sleep, Malte and Flo want to find out how the German government is helping startups in the United States. We visit the German Consulate General on Wilshire Boulevard in the heart of LA. What is this? The glass and everything. Hi, Malte. Oh, excuse this lady. Already, Stephanie? Okay, come on in. No problem. Hans-Jörg Neumann is the Consul General here and knows plenty about the founder scene in the United States. He gives us an insight into the work done for founders here. Viele Unternehmer wissen gar nicht, was wir für ein Angebot haben und denken, ein Konsulat, na, das ist für Pässe und Visa und vielleicht noch, wenn ich irgendwelche andere konsularische Hilfe brauche, dass die Konsulate auch mittlerweile sehr stark im Bereich Wirtschaftsförderung tätig sind, wissen die wenigsten. Wir sind eine relativ unabhängige Behörde, bei denen alle Firmen sicher sein können, dass sie objektiv beraten werden. Wenn also jemand von einer bestimmten Firma kommt und sagt, ich würde gerne diese oder jene Personen treffen, dann kann ich den Weg bereiten und weil ich die Leute alle sehr gut kenne, das ist eben die Aufgabe eines Konsulates, das Networking, dass ich oft die Leute auf den richtigen Weg weisen kann. In addition to the business conditions for startups, the Council talks about cultural differences that German founders have to contend with. Als Deutscher muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Mentalität hier doch eine andere ist. Wenn man hier scheitert, ist das weit weniger tragisch als bei uns. Wer in Deutschland einmal Insolvenz gemacht hat, hat es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Hier gehört es fast zum guten Ton, dass man einmal so richtig auf die Schnauze gefallen ist. In Deutschland ist Scheitern, du warst faul, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, du hast es nicht richtig gelernt, du bist gescheitert, du gehörst bestraft. Hier sagen mir Gründer im ersten Gespräch vorab, ich habe zweimal schon eine Fuck-Up-Party gehabt, zweimal ist schon richtig gecrasht, aber ich habe daraus gelernt und deswegen bist du bei mir jetzt sicherer, als wenn du vor zweimal gekommen wärst. People are not ashamed of their failures and see failure as a kind of important step towards ultimately succeeding. Ich glaube, es ist vor allen Dingen der Spirit, wie das hier so schön heißt, der da ist. Man ist bereit, hier Grenzen zu überschreiten. Man findet viele Gleichgesinnte und, da machen wir uns nichts vor, man findet hier viel leichter Geld als in Deutschland, um seine Ideen umzusetzen. That is the entire mentality of our country is really about celebrating success. And success in business is really at the core of what we stand for as a nation. And so the startup ecosystem is really the purest definition of that. We leave the consulate and take a tour on foot through Los Angeles. Malte wants to get to know the food culture here in LA. Wherever he is, he looks for unusual restaurants and creative culinary ideas for Food Guide. Thank you so much.
After getting to know Silicon Valley and the places where founders grow and launch their ideas, Malte and Flo now want to investigate companies that have become successfully established in Silicon Valley. Today, we're visiting the Salesforce headquarters in the heart of San Francisco's financial district. Being close to the city is part of the company concept. I'm a personal believer in the fact that being based in the city, having a urban campus, and being as a result a talent magnet was a key element of the success of Salesforce. With around 25,000 employees and annual revenues of $8 billion, Salesforce is the biggest company for cloud-based business applications worldwide. Ludovic Ulrich is Director for Startup Relations here. He tells us about the development of Salesforce since it was founded in 1999. Back, I think 17 years ago, Mark Benioff wanted to, revolutionize a little bit software by bringing cloud computing. Salesforce is considered as the pioneer, as the first cloud computing company. Salesforce fiel mir zunächst auf, die hatten ein großes Logo am Gebäude, an dem ich sowieso oft war, da stand drauf 1-800 No Software. Und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, war ich natürlich schon begeistert von der Vision, die da war. Das heißt, No Software heißt keine Software, die man installieren muss, keine Software, auf der man mühsam Leute schulen muss. Vom Wachstum her ist Salesforce das am schnellsten wachsende Enterprise-Software-Unternehmen. Die ersten, die bei 8 Milliarden Umsatz sind als reines Softwareunternehmen. Mit zahlreichen, wirklich unzählbaren Innovationen ist Salesforce vorangekommen über die Jahre weg. Aber im Wesentlichen sind es eigentlich 2 Punkte, die Salesforce von Anfang an super gemacht hat. Von Anfang an bis heute liefert Salesforce schnelle Innovation und Kundenerfolg. Several hundred people now work here at the Salesforce headquarters, but the relaxed atmosphere from startup days still permeates the company. I think folks want to come to work and be inspired by the design of the building, the atmosphere that's happening in the building. Folks don't see going to the office as like going to the factory, or the limit between working from home, working from the office is blurring. Und das prägt die Firmenkultur, auf jeden Fall im Valley, aber inzwischen denke ich auch bei vielen fortschrittlichen, innovativen Großunternehmen. Wie du zu den Ergebnissen kommst, ist letztlich zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass du zu diesen Ergebnissen kommst. Teil unserer Firmenkultur ist es, die Mitarbeiter, die Kunden, die Partner und das ganze Ökosystem zu betrachten und erfolgreich zu machen. Und das macht wirklich den Unterschied. Wir nennen das Ohana. Ohana heißt auf Hawaiianisch Familie. Und Salesforce Ohana betrachtet wirklich dieses gesamte Ökosystem und betrachtet die Bedürfnisse aller Teilnehmer dieses Ökosystems und versucht sie optimal zu bedienen. So I think, yes, the company is growing, but I really see this company keeping its roots, keeping its innovative culture, keeping its nimble attitude, and frankly, trying to challenge ourselves every day. All that stuff is really unique, and that makes this place a little bit special for sure. Salesforce's vision is just as unusual as its working environment. It doesn't see itself purely as a market-oriented company. The business of business is to improve the state of the world. Das heißt, von Anfang an war unser Anspruch, mehr zu sein als nur ein Technologieanbieter. Wir wollen wirklich einen positiven Unterschied in unserem Umfeld machen. The Dropbox building is just a few hundred yards from the Salesforce headquarters. The company's history goes back to 2007, when founders Drew Houston and Arash Ferdowsi were looking for a way to get around transferring big files by email or USB drive. They set up the file hosting service Dropbox and used their 2-room apartment as an office. Today, the headquarters in San Francisco has a treehouse, a recording studio, a roof terrace covering 1,500 square meters and more. Aditya Agawa was one of the first 10 employees at Facebook, and now he's CTO of Dropbox. Over the past 5 years, he has helped shape the company from a startup to a global player.
Yeah, I've been here for 5 years, and it's been pretty amazing in terms of like what we have, where we started when I got here and where we are today. By the numbers, we have grown our company from about 70 or 80 people to about 1,700 today, from one office in San Francisco to 13 global offices. We have grown our user base from 40, 50 million to upwards of 500 million, and we've also hit some pretty significant financial milestones. So we just announced that we are now at more than $1 billion in annual recurring revenue. But more than any of those metrics, I think what the most exciting part for me is the fact that we get to build incredible software for such a large part of the world and to really see the kinds of outcomes that we can help other people drive. But can the euphoria that existed at the beginning still exist after years of rapid growth and constantly rising employee numbers? There's a very common question in Silicon Valley, which is that how do you maintain the culture? How do you maintain that zeitgeist that exists, when there are 30 of you in one room, all with the same shared vision? And how do you scale that to 1,700 people? So I think what we have done and what most good companies with good culture do is that they take the aspects of the initial culture and they encode it in their values. For me, when I think about scaling the environment, the atmosphere, it's really about scaling culture. If you have 30, 40 people, you need no hierarchy. They can just be controlled chaos, right? But when you have 1,700 people, you definitely need like some amount of like management structure to make sure that the trains are running on time. I think that the more appropriate question is always, do you have too much hierarchy or do you have too little hierarchy, right? We're always on the edge of that chaos, which I think is where you want to be, because otherwise, you are going to be way too far in terms of like structure and constraints. Das, was mir bei Dropbox am meisten aufgefallen ist, wie sehr man sich um die Mitarbeiter kümmert und wie sehr man da eine Firmenkultur herstellt, die jetzt nicht unbedingt einen Arbeitsethos beinhaltet, sondern irgendwie eine Familie. Ja, die sind halt dann auch pausenlos da. Ne? Also ich meine, wenn du nicht rausgehen musst zum Mittagessen, dann brauchst du schon mal nicht die 1,5 Stunden, die du eigentlich brauchst, um rauszugehen, sondern isst vielleicht mal schnell eine Dreiviertelstunde, hast eine Dreiviertelstunde gespart, kannst mehr arbeiten. The company needs to provide the best environment for people to do like incredible work, and then in return the company should expect the best work of people's lives, and I think that's a really healthy dynamic. A second big part of my job is really basically helping our team grow, so providing career mentorship, career guidance, and really working with all of the people in engineering to ensure that they're happy and they're growing. What we are trying to achieve in the world, are serious serious impact, if you will, but that doesn't mean we should take ourselves too seriously here, right? So it doesn't matter if you're the CTO, you're CEO, or you're just the new engineer who started. We want to have an egalitarian spirit where the best ideas win, right? And where everybody feels empowered in the company to really be not just an executor, but an innovator. Despite many unique visions in a small space and the ambition to build a successful business, competitiveness doesn't seem so important. One thing that I think is particular about Silicon Valley, which is that we have this culture where we are incredibly competitive, right? We are all, there are a bunch of companies that are trying to compete against each other to build a product, but there's also a sense of camaraderie that we're all part of this industry. So whenever you ask somebody for help, they'll always say yes. Whenever you ask somebody for advice, what do I do next? Nobody will ever turn down that conversation. And I think that's a really important part of it, that it doesn't feel like a zero-sum game. It feels that, we're all in this together. Since our arrival in the United States, Malte already managed to gather some important insights. The path from the birth of Silicon Valley in Hewlett and Packard's garage to everyday life at a global player like Salesforce or Dropbox is a long one, and we experienced it step by step. But when a startup has cleared all these hurdles, when the Accelerator program has been completed and investors have been found, when the company has successfully established itself on the West Coast and in the global economy, what's left to achieve? What's the next milestone? The initial public offering is the last institutional hurdle that a successful corporation attempts. But the New York Stock Exchange is nearly 3,000 miles away in the famous Wall Street in New York City. To take a look around Wall Street, Malte and Flo have to drive their garage on wheels, which has become their home right across America to the east coast of the United States. 2,800 miles overland through 12 states. In their luggage, they have laptops, cell phones, a router for mobile internet, a freezer, 2 cassette players, and a PlayStation. And so the adventure begins.
It's crazy shit, man. Der war aber knapp. Ich hab das Gefühl, das do it. Do it. Robert, Ball holen. Noch Fragen? Ich hab die genommen. Das wird immer billiger einfach. Aperol. Salz? Hat es einer gesalzen? Haben die überhaupt Salz? Ich muss noch mal überlegen, ob ich dich nach Hause zum Essen nehme. Wir gehen jetzt zur Dönerbude nebenan. Ja, passt.
Fische auch. Ja, das geht sogar. Forellen. Ja. Wir hätten jetzt eine Angel gebraucht, das wäre so geil. Kann man die schnell bauen, wir brauchen eine Schnur. Der Hängschnur. Kannst du angeln? Ja. Nimm mal. Für die andere. Das ist ein bisschen blöd. Oh, das wäre. Ja, doch. Eigentlich musst du einfach nur dran ziehen, dann muss es sich doch lösen. Ja, Jetzt zieh mal ein. Langsam.1 week and 2,800 miles later, we've arrived in New York City. Before we explore the New York Stock Exchange on Wall Street, we accept an interesting invitation from a company that not only began as a startup and achieved huge success within a short time, but also became a pioneer for a new type of financing for other founders. Crowdfunding has become an alternative to conventional financing for all young startups, and Kickstarter.com is the most successful crowdfunding platform in the world. The Kickstarter headquarters are in an old factory building in Brooklyn. Julio Terra works here as Director of Technology and Design. He tells us how crowdfunding developed with Kickstarter. What do you want to set up? Kickstarter is a community-driven funding platform. So what that means is that creators or startups, they'll come to Kickstarter to bring something new to life, and they will seek pledges from a community of backers, and in return for that money, backers will get rewards. When Kickstarter first started, it was started by an artist, a music journalist, and a designer, and it was primarily thought of as a platform for people creating books or films or musicians. About a year and a half later, you had a watershed moment where a designer brought to life a product called a glyph. And the glyph was this little device that let you connect an iPhone to a camera tripod. And all of a sudden, people realized that this thing called Kickstarter could be used to bring products to life. Our first
successful project was a project where you would back to get a drawing. You would back $10 to get a drawing. And like it grew, little by little from there. So can crowdfunding be seen as an alternative to an investor or a conventional loan? And what are the differences when the capital comes from several hundred supporters and not from a single investor? One of the things that clearly differentiates us is, I think, our community focus. From a lot of traditional funding options where you have like a small number of people who have power through having, access to capital or whatnot, who get to make these decisions of what gets made and what doesn't get made. I think one of the things that we allow is, for a creator to actually go out and try to have people, users of their products or consumers of their content, take part in this process and help be the arbiters of what actually gets to come to life. Kickstarter in many ways is a storytelling platform. It's a place where you come and hopefully you're able to tell a compelling enough story that backers are going to be willing to pledge money to help you bring that to life and in return get some reward. What we've seen has been, both, the ecosystem has matured. As more people use Kickstarter, and also, as many of these people shared about their experience using Kickstarter and wrote blog posts and tutorials, like we really saw that there was this community springing up, not just on a project level, but also on this level where creators would educate other creators and help other creators, learn how to bring products to life, films to life on the platform. It's not enough to have a good idea. To finance itself via crowdfunding, a project must first attract attention. When I talk to creators, I often like to say that Kickstarter is a great place for you to build, nurture your community and grow it into an even bigger community. But if you have no community to begin with, it's really difficult to come to Kickstarter right off the bat with no fans or with no people who are interested in your product. And so this process of community building can take a good long time. And it is one of those things where, it's also not a transactional process building a community. When you're building a community, you're not just building it for Kickstarter, you're ultimately building it to support this business that you're developing. And the Kickstarter employees themselves are also ardent supporters of many projects. We're always sharing projects that we're working with that we're excited about, so it's hard not to back a lot of projects. Today I actually only have my jeans, my bag, I have my backpack is also a Kickstarter project. I usually carry around a Moment lens, which is another one of my, I have, of course, my Peak Design bag, so. Kickstarter, a top company in the startup scene and a shining example of the fact that in the startup world, having an identity as a global company and having a play-based corporate culture are not mutually exclusive but complementary. But what could the road to the US market actually look like for a German startup? On our way to Wall Street, we meet someone who took precisely this step just recently. In 2011, Alexander Rinke founded the software startup Celonis in Munich with his colleagues Martin Klenk and Bastian Nominacher. Last year, they raised $27.5 million from investors and moved part of their company to the United States. They didn't opt for the startup epicenter Silicon Valley, but chose the financial center New York City instead. Also der Grund, warum wir in die USA gegangen sind und dort jetzt auch sehr stark wachsen und investieren, ist, dass die USA der größte Softwaremarkt der Welt ist. Der größte und innovativste Softwaremarkt der Welt. Und das hängt einerseits mit der Größe der Wirtschaft zusammen, andererseits mit der Kultur, die sehr offen ist gegenüber Innovation und Technologie. Der Grund, warum wir jetzt in New York sind und nicht im Silicon Valley, ist weniger ideologisch, sondern mehr praktisch. Weil man hat nur 6 Stunden Zeitverschiebung, man kann in 6 Stunden hinfliegen. Es ist ja fast nochmal doppelt so weit weg, wenn man in Silicon Valley geht. Und New York hat auch eine klasse, gerade im Enterprise-Bereich, eine klasse Startup-Ökosystem. Und vor allen Dingen sind natürlich auch viele unserer Kunden in New York. And the story of how they built their company is unusual too. For 5 years, they financed the company exclusively with their own capital. It was important to be able to make all the decisions themselves in the early stages. And initially, their idea was repeatedly underestimated in their talks with investors too. Also ganz am Anfang
haben die VCs nicht geglaubt, dass wir das hinbekommen. Ja, weil wir ein komplexes Enterprise-Software-Produkt gegründet haben als komplette Grünschnäbel. Und das traut einem VC nicht zu. Ne? Das kann man im B2C-Bereich, dass Leute aus der Uni was gründen und das groß wird, aber im B2B-Bereich ist es eigentlich ein bisschen unüblich. But the founders realized quite quickly that they could build the company on their own, even though financing the project out of their own pockets meant the founder team had to be creative in some situations. Und dann lief das aber dann so gut, dann hatten wir Siemens als Kunden und Bayer und wirklich große Kunden gewonnen, dass wir dann irgendwann auch kein VC-Geld mehr gebraucht haben, um das Unternehmen zu entwickeln. Und dann haben wir es gebootstrapped. Ja, Bootstrappen bedeutet, dass man sehr sparsam sein muss. Also bei Business-Trips ging es in der Regel in die Jugendherberge. Ja, und wenn wir einen Termin hatten, dann haben wir das Auto, den alten Opel Astra von meinem Mitgründer Basti, immer ein paar Blocks weiter geparkt, ja, weil damit wollten wir nicht bei BMW zum Termin. Alexander Rinke learned a lot from this experience and gained an insight into what's needed to found a company successfully. So, ich glaube, im Early-Stage-Bereich ist vor allen Dingen das Team und der Markt sind entscheidend. Also wenn du einen großen Markt hast und ein sehr, sehr passioniertes und schlaues Team, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Chance. Es gibt den Spruch, dass man sagt, die ersten 20 Mitarbeiter entscheiden, ob ein Unternehmen später mal 100 oder 20.000 Mitarbeiter groß sein kann. After rapid growth, Celonis found investors who had a convincing track record in software. With them, the company has new opportunities and new goals, and one topic keeps cropping up again and again: the stock exchange. Das Börsengang ist unser Ziel, weil wir eben das sehr gerne machen, das sehr lange machen möchten. Und da ist eigentlich die Börse eine gute Option. And that's precisely what we want to investigate now. Wall Street is the money center in the United States. The myth of this place has spread throughout the world, not least through many films. The 8-block-long street in the New York borough of Manhattan is synonymous with the country's financial industry. It's home to many banks, and most notably, the biggest stock market in the world. The New York Stock Exchange, or NYSE for short, is a buzz of activity between 9:30 a.m. and 4 p.m. Manuel Koch, founder of the broadcast Inside Wirtschaft, has reported on what's happening in the financial world for some years already. The NYSE is almost like a second home to him. And here too, Silicon Valley has become a hot topic over the past years. Früher, als ich bei N24 war, nimmt man diese Kameras und dann steht man da hinten auf dem Parkett, glotzt da hoch. Die Ostküste ist ja das traditionelle, konservative Finanzzentrum der USA. Hier hat man gerade in der Dotcom-Blase in den 90er Jahren sehr viel Geld verdient. Die Leute waren durchschnittlich jünger und diese jüngeren Leute waren auch offener für junge Ideen, junge Unternehmen und haben mehr Risiko eingehen wollen. Und so ist man dann an die Westküste gegangen, ins Silicon Valley. Dort waren die Bedingungen auch noch deutlich günstiger als in New York. Und so ist das erste Risikokapital in Silicon Valley gewandert. Es ist ganz klar eher ein Vorteil, dass man zwei Finanzzentren hat und die konkurrieren auch gar nicht miteinander. New York ist das klassische Bankenzentrum, das Finanzherz der USA. Silicon Valley ist ganz klar die großen neuen Technologieunternehmen mit frischen Ideen. Und man sieht auch viele New Yorker Mitarbeiter gehen gerne in Silicon Valley. Zum einen verdienen sie dort gut, zum anderen ist es kreativer. Also das ist vielleicht die einzige Konkurrenz, dass man um das Know-how und die Mitarbeiter wirbt. Die New Yorker Börsenhändler zum Beispiel haben total Respekt davor, was da geschaffen wurde. Dieses Venture Capital, was dort hingegangen ist einzigartig hier in den USA. In New York gibt es das so nicht. Hier gibt es viel weniger. Hier gibt es so ein paar Angels, die investieren, aber das Silicon Valley steht ganz klar für die Investition in diese Unternehmen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass die New Yorker Börse und die Welt hier viel transparenter ist. Im Silicon Valley läuft alles hinter verschlossenen Türen. Da trifft man sich hinter den Kulissen in irgendwelchen Villen. Da gibt es Milliardäre, die in ihren Flipflops in den Villen irgendwas aushandeln. Da fließen die Milliarden. Das ist aber alles hinter verschlossenen Türen. Und hier hat man eben die öffentlichen Unternehmen, die auch ihre Geschäftsberichte abgeben müssen.
But whereas in 2000 it took an average of 3 years for Silicon Valley companies to go public after being founded, it now takes 10 years at least. Von den Technologieunternehmen gehen definitiv weniger Unternehmen an die Börse. Das liegt vor allen Dingen daran, dass mehr Private Equity, also privates Kapital auf dem Markt ist. Es gibt viel mehr reiche Leute. In der Finanzkrise haben die obersten 10.000 so viel Geld gemacht, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Und das investieren sie wieder in neue Unternehmen, wie zum Beispiel Airbnb oder Uber. Die haben es gar nicht nötig, momentan an die Börse zu gehen. Andere Unternehmen wie Twitter oder Snapchat haben noch nicht einen Cent verdient. Die sind auf dieses Geld angewiesen gewesen und die haben dann den Schritt an die Börse wagen müssen. Viele junge Unternehmen müssen heute gar nicht mehr unbedingt an die Börse gehen. Sie haben viel privates Kapital, was ihnen zur Verfügung steht. Und früher war das auch so, dass ein Börsengang nochmal PR-Arbeit war. Das hat das Unternehmen nochmal nach vorne gebracht. Diese PR-Arbeit brauchen heute viele junge Unternehmen gar nicht, weil sie schon bekannt sind, weil sie in den Medien sind, weil sie Social Media bedeuten. Und deswegen ist ein Börsengang heutzutage nicht unbedingt notwendig. Regardless of whether Malte ultimately decides to go public with Food Guide or chooses to finance the company with investor capital, thanks to Manuel, he could look behind the scenes at Wall Street. But while the NYSE bell rings to signal the start of the day's trading and the companies here continue their quest for ever bigger profits, our journey has come to an end in New York City. We say goodbye to our motorhome. After 28 days, 3,000 miles, and lots of interesting experiences, Malte packs his bags to return to his office in Hamburg. He takes with him memories of the IT giants in Silicon Valley, of the Los Angeles beaches, of the Nevada desert, and of the hustle and bustle at the New York Stock Exchange. But he'll also remember the experiences of the people who accompanied us on our journey and who were prepared to share their knowledge with us. They all believe firmly in the potential of founders like Malte. Yeah, it's true that the failure rate of startup is pretty high. But when you think about it, a lot of folks are first-time entrepreneurs and they're iterating. You know, they go do a startup weekend, they're gonna pitch an idea, and they're gonna try for a couple of months. Maybe they won't quit their job, maybe they won't have enough capital to even be serious about it. At the end of the day, you just have to keep on relentlessly focused on building something that people actually give a shit about. Und ich würde sagen, es ist immer der richtige Zeitpunkt, eine Firma zu gründen. Man muss einfach an seine Idee glauben, an sein Konzept glauben und dann ist der Zeitpunkt im Prinzip egal. If you're going to do it properly or don't do it at all. A kind of half-hearted attempt to enter this market will fail. You really want to think as the company you want to become and try to go there as fast as possible. All the elements are here in place. We see literally startup changing the world, disrupting every industry, every day succeeding. And frankly, there is nothing that can stop you. Wir haben auch hervorragendes Potenzial in Deutschland. Wir haben hervorragend ausgebildete Leute, mutige Leute. Berlin has a real kind of vibrancy about it. It feels very early stage. It feels kind of nascent and exciting. Thank you. Thanks. Why is it that the only celebrities or the names that most teenagers know are the ones which are like movie stars or like pop stars and rock stars, right? Why isn't it that like everybody knows that like, yeah, this is the person who created Facebook, this is the person who's going to send us to Mars, right? Like, and I think that we do need more of a sense of like those are highly aspirational like careers, because I think for too long like engineering and science felt like mechanical and boring, but I think that those are disciplines that have the ability to massively change like the human condition and kind of like what our day-to-day experience is. So absolutely, I hope that we can be inspirations, but I think a lot of it comes back to also just us like realizing that let's not become too big for ourselves, right? Like we're all in this journey to like improve like humanity, and let's do that. Malte boards the airplane to Germany full of energy and new ideas. Maybe he'll return here one day with his company, but maybe that won't even be necessary, because the office in Hamburg Sternschanze could be the next 2066 Christ Drive, and Germany could become the next startup utopia modeled on Silicon Valley. Wherever Malte's journey takes him, nothing will surprise him after all he's seen
and experienced here.